Perfecto. Y hablar. Loud and clear. Yeah. Okay. So, thank you for coming. Welcome. This is me. My name is Nicole San Martin, and I work at Universidad La Frontera. I'm going to show you later. And this presentation is going to be about Chile. And the title says more than wine because apparently we are kind of famous for that. So look at my picture. It's a beautiful city, right? That is Santiago. That's the capital city of Chile. So I would like to know if what comes to your mind when you listen the name of the country, Chile. Do you know anything about it? Chile. What shows up? Yeah. Que baila la cueca. Yes, that's our national dance. Bailan la Cueca. Cueca. This is something Yeah, that's right. Really, really sad. Okay. ¿Algo más? Fuimos artes, la Parra, Digimani? Ah, good. and for certain moments like something. Okay, you know a lot, right? Anyone else? Okay, so I hope I can teach you a bit about Chile. When we finish, you will luckily end up with a little bit more information. Please, can you go to the next? Okay, so very short. My country's official name is República de Chile. The capital city is the city that I just showed you, Santiago, and it's right in the center of the city, of the country. And if you notice in the previous picture, you have these long, beautiful mountains in the background. That is because Santiago is right next to Cordillera de los Andes. Okay. We speak Spanish. We speak Spanish. Although some foreigners said we don't speak very good, but still Spanish. We really talk fast. So, and we use a lot of slang, like palabras que no son muy adecuadas. Our currency is the Chilean peso. We have a presidential regime. We vote for presidents, and we are, as you can see, and I have an interesting map. And what you see there, it's a painting that is called Abrazo de Maipú, and that it's an important historical moment in Chile between an Argentinian guy, that's the flag, Argentinian flag, Jose de San Martin, which is also my last name. It's historically interesting, and Bernardo Higgins, the one from Chile. And this is like the moment when Chile finally achieved their independence. Okay, but look at the years, not the same, because what we actually celebrate as our Independence Day is September the 18th, 1910, because that's the day that our Primera Junta Nacional de Gobierno was formed. So that means that we emancipate ourselves from the Spanish. Can you go back? Okay, so I try to sum up some historical facts. One of the pictures is what your classmate mentioned, right? So the story goes like this. Pedro de Valdivia found the city of Santiago,
and established the first city council. Santiago is still our capital city. And Pedro de Valdivia was a Spanish conqueror. He was in Peru, and he eventually was looking for the Ciudad de los Césares, you know, this Spanish legend about the city filled with gold and precious stones. And well, he didn't find it because it was not in Chile, but eventually he established the city. That's a painting also of Pedro de Valdivia, right? Getting to Chile, we have some illustrations about the indigenous people of the time. And as I mentioned, that's the day that we celebrate Fiestas Patrias, because it's when we, it's our national holiday and it's getting close. So what you see there are our national, one of our national food that is called empanadas. We dance cueca during the Fiestas Patrias. We drink wine, lots of it. We eat a lot of meat, barbecues, and some other typical foods. 1880, independence was officially achieved, and everything was kind of cool. But in 1973, Salvador Allende, who was a communist president, the first democratically elected communist president, was overthrown, and the country suffered 16 years under the dictatorship of General Augusto Pinochet. And that is an important part of the history. And what you see there is a picture of our national palace, Palacio de la Moneda, where the president lived. And it was bombed during that day. And it was, of course, a very, very painful moment in Chilean history. Eventually, democracy was restored through voting in 1989. Are we good? Am I speaking too fast? If I'm speaking too fast, please let me know. Am I? A bit? Okay, is it okay? Yes? Because I can speak Spanish too. Okay, so is there anything you want to know about a little bit of history of Chile? I want to know about Mapuche people. Ah, that's the next one. Oh. Next. Can you go to the next? No, the next. No, the next one. No, the next one. Yeah, let's stop here because let's skip to this point. Mapuche people. Okay, so look, this is Chile. And before the Spanish conquerors arrived, we had, and we still have, all of these dominant indigenous groups. Okay, the largest one are the Mapuche, and there you can see a quite recent picture of Mapuche people, and they are really famous for the resistance. They resist both the Inca Empire trying to conquer the country and the Spanish. And there is a famous poem that is called La Araucana, in which Spaniards actually talked about how great warriors Mapuche were, right? Because we resist for many, many decades not to be conquered by the Spanish. Today, they're highly active in political and social movements. We are still dealing, through democracy, of course, to try to return the ancestral land and the autonomy in the territory. But it's complicated and it's hard and it's crossover political issues. So, but it's the Mapuche people are recognized, and as you can see, approximately, according to the last census, which is like the population information, official information, we have 2.1 million people self-identified as indigenous people, and most of them identify as Mapuche. The second largest group are the Aymaras, up here in the north. Mapuche, Mapuche people usually live from Santiago to the south.
And there's a large Mapuche population in where I live, in Temuco, in my city, which is like there. And the second largest group, as I said, are the Aymaras, and they live up in the north, close to the border between Bolivia and Peru. And most of indigenous people nowadays lived in the city. Okay, so our relationships, I mean, our government identify and recognize different indigenous people that live in the country, although they don't have autonomy. Any other commenters? Oh, by the way, I didn't mention that Mapuche, they speak Mapudungun, which is, they have their own language, but although it is recognized as official language and it's taught in the schools, not many people nowadays use the language. Even fewer people speak like Mapudungun on regular basis. What is it? Mapudungun? Yeah, Mapudungun, which is like, if I'm not mistaken, Mapuche, it's like, Che, it means people, so it's people from the earth, and Mapudungun is like the language of the earth. That's the meaning. Can we go back now to follow the previous order? Right, so I was there. The next one. Yes, the next one, please. Okay, so the economy in my country. What can I tell you? We have an open market economy based on mining. Actually, what you see here, it's called Chuquicamata, which is, well, it's hard to have a real clear dimension of how big it is, but this is the largest open copper mine in the world. So it's huge. Yeah, we can just see like a hole. But no, this is like the largest ever, because one of the biggest the biggest product we have is copper. Cobre. Cobre. Yeah. Cobre. Cobre, which is right there, and everything. So yeah, we are good at that. We have a bunch. So Chile is the largest producer of cobre, and that is the largest cobre mina de cobre in the world. What else? We export a lot of other product. Lithium, it's another mineral, second one. It has become really important because lithium is what electric car batteries use, cell phone batteries use, right? Then we have a lot of agriculture, like fruits, cherries over there. I found that, which is like a box of cherries that goes to China and all those countries, grapes, uva, of course, wine, and salmon. Salmon chileno en los mercados más exigentes. As you can see, your neighbors, the gringos, right? They bought 40% of our salmon, and it's actually quite easy to find salmon chileno here in the supermarket. So if you go, you're gonna see a little Chilean flag that says Producto de Chile. We also export wood, and as I said, different fruits and different that goes to different countries, including Mexico. So our economy is quite open because of these 60 years of dictatorship. Chile is sometimes called like el experimento. What's the word? I forgot the word. Wait. Whatever. We were some kind of a laboratory in terms of economy. So during the dictatorship, there were a lot of laws passed, and the country became this really powerful export. Neoliberal, el experimento neoliberal. Can we go to the next? Right, about the geography and the natural diversity of my country, this is a picture that I previously showed. It's supposed to say Mexico City there. That's what we are right now. I think I just cropped it. But okay, this is how large my country is.
If you can put it in a map, it goes from Mexico City up to Canada. So of course, we have a diversity of climate and people. This is my hometown. Well, this is where I live, not Manhattan. This is the Mungo, this is the capital city. Up here, the north is quite different from the south. And there you can see a picture of the Desierto de Atacama, the driest desert in the world, which is up in the north. And look, what a contrast. Glaciers, that's what you can find in Punta Arenas, down in the south, the southest part of my country. Okay? So how can a country have desert, glacier, forest, and volcanoes? Because we have a bunch of volcanoes. Well, being a large one, a long country, you can have that. Another interesting fact is that Chile has 80% of ice reserve in South America. That's because we are close to the Cordillera and we have a bunch of glaciers, like the one you see there, that is called Glacier Grey, and it's one of the largest you can find in South America. Are we good? Yeah. Do you have any, were you aware of the size, the real size of Chile? No, right? Because when we mentioned just the number, it's just a number, but I love that map. It's really clear. Great. Go to the next. Maybe if you just expand it. Yeah, Do you understand? Yeah, no, a bit. a bit, okay. Okay. Yeah, what about the fauna? What kind of animals do you have? Whales? Yes. Well, here from, I would say, Santiago to the south, we have the largest diversity of flora and fauna. Up in the north is very dry, so there are not many animals. But we have small animals like, well, we have puma, mountain lion. We have little deers that are called pugu. That's one of our national animals. And yes, we have penguins, pingüinos in the south. We have whales eventually when it's their migrating season. What else? Bears? No, we don't have bears. Hmm. No bears in this part of the country. I think our largest, el más grande, it could be a huemul, which is kind of a deer and lives over there. Huemul? Huemul is like a deer, venado, como más pequeño. Yeah. And you have a beautiful beards. Yeah, we have a diversity of beards. That's true. Well, condor is el ave nacional, right? You know. Are there condors here? Yes, right? Condors? Sí. No? No, eh? It's a football team, right? It's a full, no, I'm talking about the bird. No. Sí, tenemos cóndores, tenemos variedad de colibríes o picaflores. Oh. Yeah. Yeah, we have a lot of birds, now that I think about it. And you have the Isla de Pascua. We do, we have the Isla Island. Pero Isla de Pascua is like, oh, I don't have a map, but it's like in the middle of the ocean. So closest to the other side of the world, here the Chile. So es parte de Chile, yes, we proudly say that. But it's not very well connected with Chile, so. And you go to Isla de Pascua frequently? No. No, it's like a 5-hour flight. It's very, very far away, so no. And Isla de Pascua is like a tourist, like an international touristic place. So, well, not many Chilean people have been there. I have never been there. Wow. Seems the heads in movies. Yeah, the mice, they are well known. They are in, I think they were like a Minions movie. Yes, and una noche en el museo. And también, sí, sí.
Eso es porque hay un Moai en el Museo de Londres, of course, ¿dónde más? Donde tomaron un poquito de los lados y los pusieron en un solo lugar. Sí, hay un Moai en el Museo de Londres, entonces creo que por eso es más accesible. Pero no vamos a ir. No, muy caro. No. Next. Yes. Our educational system, okay, this is diferente de lo que más funciona acá en las divisiones, ¿no? We have primary school, preschool, we have primary education is like primero básico a octavo básico, así se llama, y va entre los 6 años a los 15, 14, se llama educación básica. Secondary school, que se llama educación media, de primero a cuarto medio. Entonces, los alumnos, they finish at 18, 17 years old, terminan la educación formal obligatoria. La educación obligatoria en Chile, compulsory, son los 13 primeros años. O sea, desde acá hasta acá. Es obligatorio y tenemos un 95% de cobertura. Es decir, casi todos los estudiantes tienen educación completa, educación secundaria completa hasta cuarto. Luego de estos 12 años, tenemos Higher Education, en donde están las universidades, institutos profesionales, y carreras técnicas, que son más cortas, de 3 años, 3 años y medio. ¿Okay? Y aquí es cuando tenemos una gran diferencia, porque para nosotros la educación universitaria es gratuita solo para un porcentaje de la educación, un porcentaje, perdón, de la población, para el 80% de menos recursos, no para todos. Hay universidades, no son todas las universidades, de estas un porcentaje, incluyendo la mía, es estatal, por lo tanto, tiene gratuidad en el 80% de población de menos recursos. Pero otro porcentaje bastante alto son universidades privadas, en donde también existe la gratuidad, pero el arancel es mucho más caro, el pago es mucho más caro. Y hay institutos técnicos que también puedes acceder con gratuidad, siempre cuando estés en este porcentaje, y ahí la mayoría son privados. Entonces, el sistema educacional education en Chile las universidades privadas y universidades públicas, pero con una mayor diversidad de universidades privadas. De UVM, la UVM, ¿qué significa? ¿Cuál es Se eliminó. La UVM, Um, arriba. Sí, aquí tenemos una UVM y tenemos el ICEL, ¿no? una ciudad. Ok. Universidad de Paraíso, nombre de la ciudad, Universidad de Viña del Mar, nombre de la ciudad, hay una por ahí que se llama Universidad de los Lagos, porque es el nombre de la región donde está. Y las más reconocidas son la Universidad de Concepción, de la ciudad de Concepción, la Universidad de Chile, que está por ahí, que no la veo, que es de Pigues, la más grande, y la Universidad Católica de la Santísima, no, la Universidad Pontificia Universidad Católica, que es privada, pero es muy reconocida. Y donde yo trabajo está esa. Universidad de la Frontera, porque está en Temuco, que era la frontera histórica entre el pueblo mapuche y los conquistadores españoles. Eso es la educación superior y los programas de posgrado. Los programas de posgrado son aún más limitados y tienden a ser 80% de pago. A no ser si usted quiere estudiar, un magíster o doctorado, hay que postular un sistema de becas nacional. Entonces, la gran mayoría es. Sí. Lo mismo con los de colegios. Existen colegios privados y los colegios públicos hay muy buenos y colegios privados no tampoco. Que creo que es muy distinto a cómo funciona acá, por lo que he aprendido. Y ustedes tienen gratuidad en Ciudad de México. ¿En la Universidad de Ciudad de México? ¿Sí? ¿Estoy bien?
in many Mm, in the country now. Sí, todos son tasas muy bajas, Las ¿no? estatales. ¿Ustedes cuánto pagan, por ejemplo? Pesos por mes. Ujú. sí, Ujú. sí, no, es muy poquito. Es muy poquito. Next. Yeah. Next. Yeah, I think I talk about. Yeah, Yeah, you're this. right. Okay, guys. Ujú. Well, I try to choose some well-known Chilean people. ¿Quién falta? Miguel Hernández. Ah, no pensé que era conocido. ¿Sí? ¿Sí? Ah, mira, no se me habría ocurrido. Mm. Sí, Miguel Hernández es más o menos conocido. No está. Isabel Allende, escritora, ¿verdad? La Casa de los Espíritus, está para novio. Esta serie hace poco. Pedro Pascal. Oh, yo recuerdo. Pascal. Amante. Vivió mucho tiempo, vivió en Estados Unidos, pero nos encanta decir que es chileno. Porque no creo que vivió en Chile. No, la suerte que no fue reconocida en Chile, acá explotó, ¿no? Ujú. Y 31 minutos. You all know it. And you love it. Ya les pregunté a algún otro chileno conocido, pero me dijeron Miguel Hernández, ¿no? Mercedes Sosa. Algunos escritores también y cantantes, Víctor Cara, Violeta Parra y Manny. I think los Bunkers también fueron un grupo de rock, ¿no? También llegaron acá y les fue muy bien. Ya, no se me ocurre algún otro. Arturo Vidal. Ah, Arturo Vidal. Sí, sí. No pensé que lo conocían tampoco. Él es muy conocido. De esa generación que sí clasificó al mundial. Sí nos hizo ilusionarnos. He's a soccer player. He's a soccer player, yeah. Chile ganó la Copa Bicentenaria. No, la Copa América. Yeah, Y we don't want to remember because Chile won 7-0. that was the good time of Chile. No, no. Not anymore. Vamos a este mundial. Ni al pasado, así que that's the point. We don't like to talk about it. But yeah, it was very, very famous. Good. So, can we go to the next? Now, guys, if after my presentation you want to come to Chile, would you like to come to Chile? Good. Yes, we. Would you like? Yes, your university has a my university, which is Universidad de la Frontera. And actually, I found this news. De este semestre, están los alumnos, estudiantes de intercambio que tenemos, que son de distintas universidades, y digamos un poquito más abajo, hay acá. Está alumnos de México de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yay. So, We are always present. exacto, así que existe un convenio vigente que les permitiría eventualmente hacer un semestre de intercambio, un año de intercambio, e ir ahí a conocer las montañas, a conocer el frío en la Universidad de la Frontera. Volvemos a la presentación de cámara. Ahí. Sí, la siguiente. Ya, y algunas carreras, bueno, nosotros llamamos a los programas de estudios carreras, programs, undergraduate programs, y está la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Medio Ambiente, Ingenierías, Salud, Ciencias Sociales, Historia, Leyes, mucha diversidad. Así que, mi universidad es bastante joven, 45 years anniversary, no, that's nothing, but, Como la nuestra. Yeah. really, No, bueno, 50. 50 years. like cousins. Yes. Closer in age. Right, and this is our official mascot, una manduria, uno de los aves Soy bonito. populares allá. Y es
un poco las actividades del proceso de admisión, ¿cierto? Siempre tenemos alumnos de intercambio y los tenemos muy bien, los llevamos a las termas, los llevamos al volcán, a los que gusta subir el volcán Villarrica, que está muy cerca de Temuco. ¿Qué más? Les enseñan ahí todo lo típico de Chile, así que si ustedes quieren pasar un semestre en Chile, serán muy, muy, muy bienvenidos y les va a gustar mucho. Bien abrigados, pero es un bonito, una bonita ciudad también. Podemos ir a la última, creo que eso ya es todo. Well, thank you so much. This is close, it's not my city, but it's very close to my city. That is Araucaria, un árbol muy típico, it's called, I think the English is monkey tree, something like that. I don't know why. It's a very, very, very old tree, and that is Volcán Lonquimay. También se puede ascender al volcán, es parte de un parque nacional, llamado Parque Nacional Cundillío. It's very beautiful. So if you go to if you go to Temuco, you got the chance to visit that beautiful places, like that one. Okay, that's it. Thank you so much. Do you have any questions? Comentarios, algo que les haya llamado la atención? Todo llama la atención. Todo. Tiene que ir entonces a vivirlo, a conocer ahí en primera mano. Pero la convocatoria estaba cuando sale. ¿Perdón? La convocatoria estaba cuando sale. Es que no estoy segura si es una convocatoria o es algo que se tiene que gestionar directamente entre la universidad. Pero nuestro año académico parte en marzo. Partimos en marzo y trabajamos con semestres. Entonces, ahora estamos terminando el primer semestre y el segundo parte en julio. Vean, en la universidad aquí tienen la página de vinculación UAM. Bueno, la buscan así, vinculación UAM, y acá van a tener, por ejemplo, movilidad, ¿no? Movilidad saliente. Ustedes son movilidad saliente. Dan clic y aquí van saliendo las convocatorias y las convocatorias se dan creo que son 3, a veces 2 en otoño y primavera. Ajá, y también siempre hay que tener cuidado con lo que dice la maestra, porque pues siempre en las universidades son semestres. Si por ejemplo se van en otoño, si preparan todo desde enero para irse en otoño, se van todo el trimestre de otoño, ¿no? Si se preparan desde otoño para irse en invierno, serían hasta mayo, junio más o menos, y tendrían que venir aquí a hacer la primavera, ¿no? Y aquí están las movilidades de licenciatura. Vean, aquí tienen los convenios, como decía la maestra. Nacional, internacional, le dan aquí, buscan las etapas, ajá, las convocatorias, los requisitos, miren, 8, acuérdense, 8 de promedio. Y les pueden dar 100,000 pesos a las personas que que ganen una beca, dependiendo, ya saben, pues todo lo que es la cuestión de méritos, de créditos, de promedio, etcétera, dependiendo de su promedio, dependiendo de su número de créditos, les pueden dar hasta 100,000 pesos para que estén un semestre. Esos 100,000 pesos, obviamente hay que ahorrar un poco, ¿no? Antes de ir al intercambio, ahorrense unos 30, pueden pensarlo así, 30,000 para que ustedes puedan pagar el boleto, ¿no? Y ya después se les reembolsa todo eso, se los dan y ustedes ya gestionan los 100,000 pesos para 6 meses, que está bien, 20,000 pesos mensuales más o menos, y un extra que puedan tener, está bien. Por ejemplo, la vida, ¿cómo es allá con, ajá, Comparativamente no es más caro que en Ciudad de México. ok, De hecho, las compras de supermercado, por ejemplo, la leche, carne, yogur, es más barato. Es más Allá. barato allá, sí. El transporte con su credencial de estudiante también sería o igual que acá y el housing arriendo, yo creo que sí, un poquito más barato también. Sí. Así que es totalmente alcanzable, no hay ujú. una gran diferencia en cuanto a costo. Déjenme hacerles, bueno,
Ahí ya les puse en grande la liga. Creo que se puede transformar en QR, ¿no? Para que lo puedan seguir. A ver, Y generador de bueno, QR. obviamente hay que tener en cuenta el cambio de estaciones. Mientras Sí. estamos en verano. Invierno. O sea, yo voy a llegar allá con 6 capas más de ropa y muy frío. Y ya está en el invierno. ¿Y a cuánto llegan? Las temperaturas ahora es -5. -5 de frío. Pero, claro, -5 es la mínima. La temperatura promedio en invierno debe ser entre 10, 8 grados. Pero en verano también es caluroso, puede llegar a 30. Pero es un calor seco, distinto. Ahí está la liga para la movilidad, si quieren seguirla. Ahí van a encontrar las convocatorias y los lugares, vi que eran 2 lugares, ¿no? Para Universidad de la Frontera de la UAM, o sea, todas las unidades tienen dos puestos, pero también había, ajá, tres universidades chilenas. Que está un poco más al norte, y la tercera no me fijé. Estaba ahí en la presentación. Y esa es la liga, pueden guardarlo entre sus favoritos. Any questions? Dale, pregunta. No? Bueno, Bueno, gracias por tu tiempo, chicos. la última foto que por acá, ¿no? Para que todos hayan con ellos ahí. ¿Cómo estás? Y tú eres parte de ellos. Pasa de canal. Sí. Nicole, hermana, ya eres mexicana. El partido del martes, sí. Sí, no, ya, ella andaba con todo el la ilusión, ¿no? Ok, muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Un aplauso para También. Ah, sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos, chicos. Gracias a las personas que nos acompañaron. Vamos a terminar la transmisión. Gracias, América. Un saludo fuerte. Salud, América. Hello, estuvo de lujo, gracias por la invitación. Yo no sabía que lo que dice América. Gracias, América. Te mandamos un abrazote fuerte. Igualmente, chao.